Miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo. Mientras gane, no me pueden decir nada. Cuando me ganen, sí. Al final és la meva primera semifinal i de molts de l'equip també, amb moltes ganes de poder passar a la final, òbviament, de poder demostrar als culers el que som i ho donarem tot. A part de Pedri, Rafa i tots els jugadors que tothom veu que són increïbles, la veritat que el nivell d'Íñigo i Frenkie està sent increïble. Veig que la gent no ho valora tant com potser al meu nivell, el de Pedri i el de Rafa, que tothom ho diu, però per mi Íñigo i Frenkie són dos jugadors molt importants i jo crec que estan fent una temporada increïble. De pequeños hemos vivido lo que era el Barça cuando ganamos la Champions en 2015, entonces tenemos ese sentimiento de darlo todo. Al final no jugamos solo porque somos futbolistas, jugamos porque sentimos la camiseta, porque queremos que el Barça gane y esté arriba, entonces yo creo que tiene mucho que ver. Al final no es lo mismo fichar a un jugador de fuera que criarse en la Masía, jugar los derbis desde que tenemos 7 años y jugar un clásico, entonces es un sueño para nosotros y le damos todo, entonces yo creo que sí que tiene que ver. When you win a final against Real Madrid in Copa del Rey, of course it's about also how the match, the history of the match was very special, and of course very big emotion at the end of the match. But also now that we are here focused, we have the opportunity to reach the final from the Champions League, and this is the most important final. In the competition ever, and everyone is a dream to be there. So we have to stay focused, and the team is very good. So also today the training was good to see that everyone is focused on that. We have a meeting where we show the opponent and what we have to do. So also what we have to learn from the last match against Real, what we have to make better, and these are the things we normally do. But of course we have to show our strengths, our how we want to play and how we can play our best version. It's very important in these 2 matches. Bueno, yo creo que es una mezcla. Al final, cuando tienen el balón, saben jugar muy bien, son de los mejores equipos que salen al contraataque de Europa para mí, y obviamente en defensa es un estilo italiano, pero que la verdad que me gusta, es un equipo que me gusta ver. Obviamente como jugador, pues que sea un buen jugador, y pues como persona, pues ser una persona respetuosa, ser respetado, y yo creo que eso es lo más importante, ser educado, que es lo que me ha enseñado mi madre, bueno, mis padres en general en casa, y eso es lo que me gustaría. Champions League is also for Inter a big chance to win the title. They are two matches away from the final, and also we are. So this is it's totally different. I think everyone now gives 100%. It doesn't matter how was the matches in the past. Focus on that now. This is the important thing.
we only focus on the first match. So this is the first step we have to go, and Inter is a very difficult opponent. They are defending. I think the defense is one of the best in Europe, but also they know how to build up with the experienced player. They have midfield, really good midfield, and also the two strikers are very strong. So they defend good, but also the transition what they make, it's very dangerous. So it's a tough match, and we have to be prepared well for that. Bueno, jo crec que tothom sap que en defensa és un equip molt fort, que és la seva millor arma, sortir al contraatac i que juguen molt bé. És un molt bon equip que ho està demostrant a cada edició de la Champions, però jo crec que al final nosaltres som bons amb la pilota, tenim que fer el que fem sempre, jugar com sabem, com un equip i donar-ho tot per passar de ronda. Bueno, yo creo que para el fútbol no hay edad. Al final es un deporte que va de la calidad de cada uno, obviamente la mentalidad también, pero yo creo que no hay edad para el fútbol. Si estás preparado. Entonces yo creo que no nos afecta a los jóvenes en nada, estamos demostrando, somos un equipo muy joven, yo creo que estamos dando un nivel muy alto, entonces yo creo que no, la edad no es un número solo. The center of the pitch with 5 players, and we have to cover it. We have to protect this, and so we also train how we want to handle it. But this, you will see it tomorrow. So for us, it's important also to keep the ball, that then we have ball possession, less mistakes, and have the right rest defending, because tomorrow it's very important, because they have automatism. It's really good. They're playing really good these things, and we have to protect or to cover some spaces. That's very important. No me comparo con él porque no me comparo con nadie, mucho menos con Messi. Entonces lo dejo a vosotros, porque entre nosotros pensamos en mejorar cada día más nosotros mismos, en ser mejor que yo mismo al día siguiente. Entonces yo creo que esa comparativa no tiene sentido, con Messi menos aún. Intento disfrutar, ser yo mismo y hacer mi camino. Entonces obviamente la admiro como el mejor jugador de la historia, pero no me comparo con él. A mi edad pocos jugadores habían tenido tantos partidos con un club tan grande como el Barça, entonces yo creo que eso es lo que más valoro, tener la cabeza de estar siempre motivado, que yo creo que al final es muy fácil en un club así, pero que no todo el mundo lo hace. Yo creo que eso, tener la continuidad que tengo y al nivel al que estoy jugando con 17 años en el Barça no lo hace cualquiera, entonces yo creo que es eso lo que más valoro. La verdad que ayer no sabía qué hacer, vine aquí, estuve todo el día aquí en la ciudad deportiva, me encontré a compañeros, así que yo creo que el apagón nos puso muy nerviosos a todos, pero no, obviamente estamos ya pensando en la semifinal con muchas ganas y es lo más importante ahora mismo.
we will see tomorrow. So today is not the day to speak about the starting 11 because we have one day more, and then tomorrow we will see what happens, how they recover, if they increase a little bit more about that. You know, we also when you see Inter, they play on Sunday, so they have less hours than we, but it's a semi-final from the Champions League, and everyone wants to give 100%. And if it's only for 45 minutes, it's also okay. So we have also on the bench we have players who want to play this semi-final, and it's good. Bueno, es que no le llamaría presión. Al final yo creo que un ambiente como el que vivimos en la final de Copa del Rey con las dos aficiones es salir a disfrutar, es algo que no se vive siempre, entonces no me lo tomo como presión, me lo tomo como algo bueno, una experiencia nueva que me encantaría vivir otra vez, y al tomármela así pues no siento presión, siento que tengo que disfrutar del momento, darlo todo y ya está. Schulz is a really professional player. You also could see, for me, it's not only that he scored the goal, but he's also how he defend. And I think there were some situation where he stopped the Real player, maybe with one over the header, normally clear for Bellingham. He was there and stopped it. It was great to see that, and also when I saw this pass and I saw him jumping, and I was really surprised a little bit. But when I saw that he reached the ball in the right moment, I was happy, and then it was only then here, fingers crossed that he can score a goal. So for me, Schulz also he play on the top level. He's playing on the top level, and for us it's very important. El otro día fue uno de los partidos que más sufrimos físicamente, porque al final, entre la tensión del partido y los minutos que estábamos jugando, pues sí que las piernas no daban más, estábamos tiesísimos todos, pero bueno, yo creo que al final todos hemos soñado con jugar en el Barça, y cuando llegas a una final contra el Madrid, pues el corazón va más que las piernas y pues das todo lo que tienes, y yo creo que eso es lo que nos ha faltado algunas temporadas y que esta lo tenemos. Al final está jugando una semifinal de Champions, no es el mismo contexto que jugar un partido de Liga, con todos los respetos, pero está jugando por pasar a la final, entonces yo creo que lo darán todo como nosotros y será un partido muy complicado y no tiene nada que ver los resultados del Inter. What I can see is that everyone is focused. Everyone knows, okay, how important is this semi-final to reach a final, and of course also this win against Real, it's very important also for the positive vibes, you know, and for the positive moments, and it could push you also. So for me is this the key, and we know that we have to work hard also to reach the final, and I think Inter have a team. There are some players also in the age maybe is the last opportunity to reach the final, and they will give 100%. This is clear, and also what you. A lo de la época de Lamine Yamal, pues espero que sea la época del Barça, entonces nos irá bien a los dos, a mí y al Barça. Y a lo de que Messi no ha marcado al Inter, ha marcado a tantos equipos que se le habrá quedado esa sola. Y ojalá que sí que marque. Of course, it's less time you have and less space, but you have to do something with the okay. How fit is everyone? Can you play or have some problems? Or it's also important that we keep them playing, not make risk.
and of course also the tactics we train it also. So it was today, after 2 days recovery, today was a good day also to train this. Era un mensaje muy largo, era muy largo. Pero nada, era un consejo que en ese momento necesitaba, era personal, era algo entre que solo sabía él en ese momento. Entonces era algo que me ayudó mucho. Es una figura muy importante, al final es un capitán, es un veterano que tiene mucha experiencia y para los jóvenes es algo muy importante que una persona como es Rafa se interese por ti, por cómo estás, es algo muy importante y yo creo que a todos los jóvenes nos va muy bien tener capitanes así. It's important now to give 100% for against Inter team, and they will be also ready. They have also the mentality to win these things, and so it's important for us to play on the highest level we can. With the starting 11, we start the match and finish with them, with the players who came in, and he made a fantastic job. So he's a really good player for us. Also in this position, he's always attack the deep, but also with the ball, he's able also to overplay the opponent's defense, and yeah, he's doing great. He increased also really good, and he's on a higher level.